Welcome back to my channel Exploring Goa with Nikhil, and this is episode 14 of this series. Today we are at one of the most beautiful and peaceful place in all of Goa, the Rasraj Farm. This farm is truly a place you should definitely visit. It is very close to the nature, surrounded by beauty of Western Ghats. Located in the most beautiful village of Mollem. If you love peaceful place and nature, you should definitely visit this Rasraj Farm. So let's get started with this series and explore this amazing farm. They have some of the most beautiful cottages and they are very close to the nature, giving you most peaceful and relaxing experience. You should definitely visit. You can see here crystal clear water flowing here coming from the Saga river. The water is naturally cool, fresh and incredibly refreshing. It's truly giving you relaxing and calming experience surrounded completely by the nature. So they have beautiful variety of fruit bearing plant here. So let's explore some of these amazing plants together. You can see here banana plantation. It is the perfect place for peace and relaxation. There is also beautiful shade area where you can sit, relax and simply enjoy greenery and beauty of nature all around you. This is the perfect place. You should definitely visit. They also have cows here which adds to the natural village farm experience and makes the place feel even more peaceful and authentic. You can see berry plant here and it's already bearing some beautiful fruits. As you can see, even the small mango plant have already started growing mangoes. हो कोंब डिस्ट्रॉय करता केअर इतलेच घेवपाक जाय की समज जर तुमचेर मूस बसलो न्ही जाल्यार कांयच हालचाल करप ना जाल्यार तितले स्टेबल रावपाक जाय कित्याक मूस हे फ्रिक्वेंटली बसना आनी बसले जाल्यार सुद्दां ते फक्त सेन्स करतात आनी उठता समज जर तुमच्यांनी रिएक्शन दिलें न्ही जाल्यार कितें जाता हार्टबीट आमची वाडटा आनी एक हॉर्मोन आमचो आंगान रिलीज जाता तो सिक्रेट जाता तो तांकां सेन्स जाता तेच्या नंतरूच ती स्टिंग करता नाजाल्यार ते स्टिंग करना बिकॉज तेंच्या जर समज आमकां स्टिंग करीत हे मुसांनी जाल्यार ते मरून वतात त्यांचा तो बॉडी पार्ट आसा तो डिटॅच जावन येता आमचो कूस उरतात म्हणटा पळय हांगा तो तुमचो बॉडी पार्ट तो डिटॅच जावन येता सो ते मरून वतात म्हणजे आमच्या वर्मी कंपोस्ट युनिटान म्हणजे आमी ऑर्गेनीक मॅन्युफॅक्चर्स सगळे मँगोज मॅन्युफॅक्चर्स करता तर सध्या आमच्याकडे 12 पीक्स आसा वर्मी कंपोस्टाचे आणि एट प्रेझेंट दिस इज द लार्जस्ट युनिट इन गोवा आणि हे आमचा फायनल प्रोडक्ट आसा सो आमच्याकडे जे कितें ऑर्गेनीक आमचे बायो वेस्ट आसा सो ते आमच्या केळीचे गोबे जावं सो आमच्याकडे भरपूर केळीची लागवड आसा सो एकदा घड कापले की तेजी जी फूल झाड आसा विच इज रिच इन फॉस्फरस आनी बाकीचे मिनरल सो ते भरपूर झाडां अवेलेबल आसा सो आमच्याकडे एक श्रेडरूय आमी दवरला सो जेन्ना आमचे घड कट करप जाता तेन्ना आमी ती झाडां फूल श्रेडरान पावडर करून घेता आनी आमी बेगीन फास्ट डिकम्पोज जावपा खातीर ह्या पिट्सांनी फिलिंग करून घेता वर्साचें झाड आसा वेगळी झाडां आंब्याची झाडां म्हणून आमची हेजी आवळ्याची झाडां आसा चोरंगाची झाडां आसा ही सगळी चेरीची झाडां आसा सगळी आमी वाजांनी घालून झाडां दवरली आसा कित्याक जे लोकांकडे कोणाकडे जागो ना भायर किंवा कोण टेरस गार्डनिंग वा बॅल्कनी गार्डनिंग करपाक सोदता तांकां लागून ही सवलत ऑलरेडी करून दवरली आसा मेजर आमी मानकुराद करता मानकुरादूय वेगवेगळे वेरिएशन मेळटा तो गोवा कार्दोज मानकुराद आसा प्युअर गोचा मानकुराद आसा मागीर आमच्याकडे आल्फान्सो आसा तोतापुरी आसा मांगिलार आसा मुसरात आसा मागीर पुलास आसा हे जे गोंयचे प्युअर ब्रिड्स आसा आमी ग्राफ्टिंग करता. Keep exploring beautiful Goa. It's a great experience.